ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இது வந்து எங்களோட விநாயகர் சதுர்த்திக்காக நாங்கள் பண்ண மண்டபம். இந்த வீடியோவில் இதுதான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஆனால் ரொம்ப வந்து டீட்டெயில்டாலாம் வந்து எதுவும் இருக்காது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கும் ஒரு ஐடியா இல்லை எந்த மாதிரி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எங்கள்கிட்ட நிறைய தெர்மாகோல்ஸ் இருந்தது. அதை வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன மண்டபம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். அப்புறம் அது வந்து சாமி வைக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக இந்த இது பண்ணோம். இந்த பின்னாடி இருக்க ஃபேன் மாதிரி இருக்கிறது வந்து சரி சாமி வைக்கும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு பேக் ட்ராப் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஸ்ருதி பண்ணி கொடுத்தா. அது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். சும்மா நம்ம வந்து பேப்பர் மடித்து வந்து ஃபேன் பண்ணுவோம்ல, 2 ஃபேன் பண்ணி அதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த இது. ஓகே, இப்போ வந்து நாங்கள் இதை எப்படி பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்காது, சும்மா அங்கங்கே வந்து கிளிப்பிங்ஸ் மாதிரி எடுத்திருக்கோம். ஓகே. Hi guys! Welcome to our Chammers family. I'm Shruti and who's taking the video is Nila. And I am making the backdrop for our Vinayagar's Mandapam. And my mother is helping me. My mother is making the Mandapam. On Saturday. It's not done yet. Saturday, yeah. Here's mommy doing it. Yeah. Mom. Hi. See? It's done. Isn't it beautiful? விநாயகர் சதுர்த்திக்காக விநாயகருக்கு Yeah, we are going to place the Vinayagar inside this cute one. And we have so many thermocoal. See here guys, we have so many thermocoal. So my mother's painting. இந்த மண்டபம். Yeah, the mandapam. For pillayaar. Yeah, for pillayaar. Is this the down part? Yes. We have to arrange. Can I help? கண்டிப்பாக ஸ்ருதி அங்கே பேக் ட்ராப்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. Yeah, I'm helping for the backdrop and it's not literally. Come in. Okay. Good. I'm gonna help my mother, guys. So see you. So guys, yeah, the flower is done by securing this. It's not like a flower, it's just like a basement where you keep here. We put it We some. put Vinayagar here. Put it some glitter in it Yeah. because we didn't have glitter paper. Yeah. So yeah. So guys, this is the painting. It's not like almost done yet, but it looks beautiful. And we have to put the Vinayagar Yeah, over. over in the middle. Yeah, we That's changed what it we actually. We're not gonna change it. It's amazing. No. Before we was like showed them what we did, and then they're like, okay, let's just turn we it into. changed that because that is like too big and we can't keep it. So We we're can, like, but okay, still, now we can this is kinda an keep it. amazing idea. This is more amazing. We're just gonna keep it in a base, like a table. Upon that, we are gonna keep this so that it'll be bigger. Yep. Yep. Now விநாயகர் மண்டபம் இஸ் ரெடி. இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் மட்டும் இருக்குது. பெயிண்டிங் அண்ட் டெக்கரேஷன், ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வாங்கி டெக்கரேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தெர்மோகோல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து இருந்ததுன்னா அழகாக வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பயங்கரமாக ஐடியாஸ்லாம் தோணும். அவங்கவுங்க ஐடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஹோப் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஃபைனலாக வந்து பெயிண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ பெயிண்ட்லாம் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஃபைனலாக வந்து நம்மளோட மேடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு விநாயகர் வச்சு அழகாக வந்து டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வாங்கின ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம்.
நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து என்ன திங்ஸ் இருக்குதோ கார்ட்போர்ட் இல்லை இந்த மாதிரி வந்து தெர்மாக்கோல்ஸ் இருந்தாலும் சரி அழகாக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்கவுங்க க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அழகாக பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பாய். Do you like this mandapam, guys? I love it very much. It looks so beautiful. I can't wait to see the final